yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, tetamu kehormat dari Thailand, The Honorable Mr. Warabat Alpin Yakul, Menteri Sains dan Teknologi Thailand, Yang Berhormat Timbalan Gubernur Narathiwat, ahli-ahli delegasi rasmi daripada Thailand Ministry of Science and Technology, Yang Berhormat rakan-rakan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang berbahagia Datuk Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk-datuk pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, yang berbahagia Dr. Stanis Ganji daripada Hasanuddin University Sulawesi, Indonesia, ketua-ketua jabatan badan-badan berkanun negeri dan persekutuan, ketua-ketua jajahan, termasuk ketua jajahan daripada Sikirin, Thailand, profesor-profesor dan pensyarah-pensyarah universiti, para pembentang kertas kerja dari dalam dan luar negara, pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, anggota-anggota keselamatan, pimpinan masyarakat, usahawan-usahawan tani, para petani, penternak dan nelayan, serta muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda, serta sekalian para sahabat yang terpilih dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat menempa satu lagi sejarah yang tidak kurang signifikannya, bukan saja kepada negeri Kelantan, bahkan kepada negara kita Malaysia. Selain dari Bayu Malaysia dan baru-baru ini Bayu Borneo yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan di Kota Kinabalu, Sabah, kini Kelantan sekali lagi menerajui dan mendahului negeri-negeri lain dalam mewujudkan satu lagi acara yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi bioteknologi dan bioekonomi di peringkat negeri, dengan menganjurkan International Carnival Bio Kelantan 2013 yang bertemakan mengembalikan kegemilangan tamadun Islam melalui bioteknologi, yang mana perasmiannya akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Menteri Besar sekejap saja lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah satu lagi petanda keseriusan kerajaan negeri dalam meningkatkan sektor pertanian negeri Kelantan dengan bantuan kemajuan bioteknologi masa kini. Negeri Kelantan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Ni Abdul Aziz Nikmat sejak dari dulu lagi memberikan perhatian khusus kepada pertanian yang disinonimkan dengan ibadah.
kerana bertani satu ibadah, satu aktiviti memakmurkan bumi Allah dengan menggunakan sumber-sumber alam anugerah Allah dengan sebaik-baiknya. Bioteknologi atau satu jurusan ilmu sains dan teknologi yang berkisar kepada pengetahuan saintifik tentang setiap kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan teknologi untuk menggunakan sumber-sumber alami dengan secara terurus, lestari dan penuh kebertanggungjawaban. Ayat-ayat yang saya bacakan pada pembukaan tadi dengan jelas meminta kita bertafakur dan mengambil pengajaran dari nature atau alam di sekeliling kita, bahawa setiap kejadian Allah, dari sebesar-besar planet dan cakrawala kepada sekecil-kecil kuman dan zarah sekalipun, pasti di sana ada ilmu, pengajaran dan teknologi yang boleh kita ambil dan gunakan di dalam kehidupan seharian kita. Inilah sebenarnya intipati atau esens daripada ilmu bioteknologi yang pada hari ini kita sama-sama jadikan sebagai asas kepada pembangunan pertanian dan juga pembangunan ekonomi, atau apa yang disebut sebagai bioekonomi. Bertolak dan berdasarkan kepada kefahaman inilah, maka Kerajaan Negeri Kelantan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Guru telah lama berkecimpung, melabur dan bergiat cergas dalam pembangunan bioteknologi. Dalam masa selama 3 hari, bermula hari ini, akan berlangsung beberapa aktiviti yang menarik untuk memberikan pendedahan kepada semua rakyat tentang kepentingan bioteknologi dan bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Karnival Antarabangsa Bio Kelantan 2013 akan memaparkan 5 trek seminar, bengkel, pameran dari syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa, dan beberapa aktiviti lain seperti bioexploris untuk para pelajar. InsyaAllah, Bio Kelantan akan dijadikan sebagai acara tahunan Kerajaan Negeri Kelantan selepas daripada ini. Bagi meraihkan tetamu-tetamu kita dari luar negara, saya memohon izin dari datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk meneruskan ucapan ini dalam bahasa Inggeris. Kena betul lidah sekali. For the benefit of our foreign guests, I would like to continue my speech in English. Distinguished guests, ladies and gentlemen, before proceeding further, please allow me to once again welcome our distinguished foreign guests from near and far. Honorable guests from the Kingdom of Thailand, Mr. Warawat Aupinyakul, the Honorable Minister of Science and Technology of Thailand, head of various departments with the Ministry of Science and Technology Thailand, such as Thailand Institute of Scientific and Technological Research, National Innovation Agency, Thailand Institute of Nuclear Technology, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, and members of the trade delegation, Mr. Kungkapan Siriwan, Chairman of the Puton Agriculture Industrial Company Limited, presenters from Thailand and Indonesia, welcome to Kelantan and to the International Carnival of Bio Kelantan 2013. Sawadee-kap, selamat datang. Ladies and gentlemen, your presence here today is very meaningful to the people and the state of Kelantan. Your effort and time taken to participate in this International Carnival Bio Kelantan 2013 is a strong testimony to our mutual respects and cooperation in sharing our endeavors in the advancement of technology in order to perpetuate better lives to our people. The state government's foray into the area of biotechnology was in tandem with the federal government of Malaysia, which has launched the National Biotechnology Policy in the year 2005. The state of Kelantan was among the earliest state government in Malaysia
to launch its own initiative in biotechnology. The Most Honorable Tuan Guru Datuk Bentara Setia, Chief Minister of Kelantan, was visionary enough to establish the Kelantan Biotech Corporation, which undertook research collaborations with the University Science Malaysia in the fields of plant micropropagation and industrial enzyme production starting in 2004. While we strongly believe that biotechnology has an important role in empowering our agriculture in myriad of ways, we decided to take a gradual, a more subtle and practical approach towards adopting this technology. Instead of investing in high-cost projects such as DNA sequencing and gene splicing technologies, we place our focus on low-cost technologies that are not just affordable to the people of Kelantan, but also very useful, beneficial, and more suited to the people's present needs and conditions. In line with this simple and yet elegant strategy, as the chairman of the State Executive Council on Agriculture, Domestic Industry and Biotechnology, I have overseen the implementation of the following distinct areas of development in the field of biotechnology in the state of Kelantan, such as production of superior planting materials using micropropagation techniques at our lab located in Machang, natural products enhancement and production using botanical extracts at our good manufacturing practice facility in Machang, promotion of biofertilizers and bioorganic methods in farming, the introduction of enzymes in bioremediation of polluted drains and waste management, the development of apiculture from bees or stingless bees, which is locally known as kelulut, the development of ruminant feed using biological methods. As we can see, the main focus of our activities related to biotechnology is in the field of agriculture. In Kelantan, we view agriculture very seriously. This is because agriculture is the second engine of growth and the second contributor to the gross domestic product of the state. Like the rest of the country, the agriculture sector in Kelantan is not free from being influenced by the changing socio-economic landscapes of the country. There is a serious competition from the other more dynamic sectors of the economy, such as the services sector. The farm sizes are also shrinking and the workforce is rapidly aging. The challenge is therefore to continue to foster the growth of the agriculture sector, to uplift the economic status of the poor, and to meet the growing demand for food while continuing to maintain the sustainability of the environment and preserving the immaculate balance of the ecosystem and the rich biodiversity that the state harbors. Ladies and gentlemen, the hope rests on the advent of new technologies to empower our farmers to produce more productively and efficiently with less collateral costs on the environment and the long-term sustainability of our natural resources. However, in adopting emerging technologies such as biotechnology, we will certainly face multitude of challenges, some of which are too unfamiliar for us to face in solitude. Therefore, we, the state of Kelantan, preaches and practices an open door policy and always have an open attitude towards all modes of collaboration. We openly welcome any form of smart partnership between the state and the private sectors, between the academia and the business communities, and between entities across national borders. That is why we can see that the economic development in Kelantan has been on an upward trajectory despite the challenges that have been pressured upon us with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Ladies and gentlemen, in recent years, Kelantan has been the host of various international events. Today we are witnessing another important event, another milestone in the development of Kelantan. Bio Kelantan was conceived by the Most Honorable Chief Minister of Kelantan. Yang Amat Berhormat Tuan Guru's aim is to continue to push the initial momentum gained in modernizing our agriculture by continuing
to promote awareness among the people on the need to use new ways and methods in their activities. Bio Kelantan consists of a group of activities running parallel to each other. During the period of 3 days, we are hosting a multi-track seminar and workshops in different halls at this trade center, holding an exhibition attended by 35 major exhibitors from within and outside of the country. To all our distinguished foreign guests, I would like to extend our warmest and heartfelt gratitude for gracing our event. To the participants of the seminar, workshop, exhibition, and other activities, I wish you the most fruitful and beneficial endeavors. And to everyone who had diligently contributed towards the success of this event, thank you very much, and may Allah bless us all. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Menteri Besar kerana sudi melapangkan masa untuk merasmikan dan melancarkan International Carnival Bio Kelantan 2013. Terima kasih kepada UPEN, Unit Perancangan Ekonomi Kerajaan Negeri Kelantan, dan juga kepada Sekretariat yang dikendalikan oleh Pengurusan Kelantan Biotech Corporation kerana telah menjayakan program ini dengan gigih sekali. Tidak ketinggalan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada semua jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta pihak swasta dan pihak awam yang mengambil bahagian di dalam International Carnival Bio Kelantan 2013. Kepada semua peserta saya mengucapkan selamat berseminar dan ambillah kesempatan untuk